Let us consider few problems in this session. So in this session, let us solve the problems which we are observing on the screen. See, first problem is find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector 3i plus 5j minus 6k. So this is a question which relates to three-dimensional geometry. Then the remaining questions are from the chapter vectors. So next question is three vectors A, B and C satisfy the condition A plus B plus C is equal to 0. Evaluate the quantity mu is equal to vector A dot B plus B dot C plus C dot A if length of vector A is given 1, length of vector B is 4, length of vector C is 2. Then if vector A is 2i plus 2j plus 3k, then vector B is minus I cap plus 2j plus k and vector C is 3i plus j are such that A plus lambda B is perpendicular to vector C, then find the value of lambda. Let us solve these three problems one by one. See, first problem. So I will consider first problem. Find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector. See, here we have to use the equation of the plane in normal form. So we know equation of the plane in normal form is, so I am talking about the first example in this session, vector r dot n cap is equal to d. So this is the vector form of, normal form of the equation of the plane. So here the distance is given as 7 units and it is normal to the vector. So what is the vector given? So let us take that vector as say vector n. So problem nalli nodi vector n anta ide. So that is 3i plus 5j minus 6k cap. This is the vector n. So we have to find out the unit vector in the direction of the vector. We know unit vector in the direction of the vector is that vector divided by the length of this vector. So that vector is, I am going to write only the components 3, 5, minus 6 whole divided by, so we know the length of the vector can be got by squaring the components and adding them. So that is 9 plus 25 plus 36. So then we get 10 cap as 3, 5 minus 6 divided by square root of, so if I add all those I will get 20. So let us substitute these in the equation. See, r dot n cap is equal to distance d. So let us write the required equation. R, see vector r dot, so n cap, so whatever we got I will write that 3, 5 minus 6 divided by square root of 70 r dot n cap. So then the distance from the origin they are given as 7 units. So this is the equation of the required equation of the plane. So let us move on to the next question. Okay, we have completed this first question. So let us consider the next question on vectors. See, three vectors, vector A, vector B and vector C satisfy the condition A plus B plus C is equal to 0. Okay, A plus B plus C is equal to 0. Evaluate the quantity. So mu is equal to A dot B plus B dot C plus C dot A if length of vector A is given, length of vector B is given and length of vector C is given. Okay, so let us work out this problem. ನೋಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, A plus B plus C is equal to 0 ಅಂತ ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 vectors satisfy this condition, vector A plus vector B plus vector C is equal to 0.
ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಾವು ಮ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ or you can consider the relation. See, the relation which connects or which gives that a dot b, b dot c, c dot a ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ 2ab ಪ್ಲಸ್ 2bc ಪ್ಲಸ್ 2ca. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಡಾಟ್ ಓಕೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, b dot c plus I will get c dot a. ನೋಡಿ, ಈ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ a ಡಾಟ್ b ಪ್ಲಸ್ b ಡಾಟ್ c ಪ್ಲಸ್ c ಡಾಟ್ a. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ 0 ಆಯಿತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ, ಅದು ನಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಅವರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 16 ಪ್ಲಸ್ 4 20 ಆಯಿತು. 21 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. 21 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 0. 21 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಇದೆ 2 ಮ್ಯೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 21 ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಮೈನಸ್ 21 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮ್ಯೂ. ಆರ್ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 21 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 2 ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. So this is also a question for 3 marks. So a and b vectors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, c ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, such that a plus lambda b is perpendicular to vector c ಅಂತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a plus lambda b ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So vector A. So what is vector A? Okay, ಇದು ಇದೆ.
then vector b, so I'm going to write only the components, so minus 1 2 1, then vector c ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ವೆಕ್ಟರ್ 3 1 0, these are the 3 given vectors. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, a plus lambda b ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ a plus lambda b ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2 2 3 ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ minus 1 2 1. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಯಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಟೂ 2 3 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ದೆನ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, then 3 plus lambda. This is our a plus lambda b. 2 minus lambda, 2 plus 2 lambda, 3 plus lambda. ಸೊ ಈಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ವೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಈ ವೆಕ್ಟರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಡಾಟ್, ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಇವೆರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿನೋ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ 2 ಮೈನಸ್ ಓಕೆ 2 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗಿತ್ತು ಡಾಟ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಡಾಟ್ ಇದು ಸಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ? 3 1 0, 3 ಓಕೆ 1 ರೈಟ್ ದಿಸ್ as 0, 3 1 0 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ನಾನಿನ್ನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ 3 ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ 0 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅದು 0ನೇ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೊ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತು 1ಇಂದ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 1s are 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಿಂಪ್ಲೈಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 6 8, then minus 3 lambda plus 2 lambda minus lambda is equal to 0. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬಂತು? 8 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ
ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ can write down the solutions.